ki jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Giri Paradhari Jai Gopi Janna Vallabha Giri Paradhari Yasodanandana Brajajanna Ranjana Yasodanandana Brajajanna Ranjana Jamuna Tira Varachari Tira Banachari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Shivadva Rahamsa Parivraj Tursi Srimad Bhagavatam Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada Ki Jai ISKCON Founder Acharya Shri Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Prem Ji Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Shri Radha Krishna Bhagavanath Shama Kandaragan Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Shri Mathura Dham Ki Jai Navadvip Mayapur Dham Ki Jai Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sangha Veda Bhaktavinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna, morning. We are reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma Stealing the Boys and Calves, texts 25 and 26. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13, которая называется «Брахма похищает мальчиков и телят», текст 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 25. Go. Huh? Go Gopinam Matritas Tasmin.
Gogopinam matritasmin. Gogopinat matritasmin. Asit snehardikambinam. Asit snehardikambinam. Puruvarashvarapihares. Puruvar ashvapihares. Tokata mayayabinam. Tokata mayayabinam. Gogopinam matritistastam. Gogopinam matritasmin. Asisnehardikambina. Purvo asvapihares. Tokata mayayabina. Gogopinam matritasmin. Asisnehardikambina. Puruvarashvyapihares. Tokata mayayabina. Translation. Previously, from the very beginning, the gopis had motherly affection for Krishna. Indeed, their affection for Krishna exceeded even their affection for their own sons. In displaying their affection, they had thus distinguished between Krishna and their sons. But now that distinction disappeared. Перевод. Старшие гопи и прежде, с самого начала, по-матерински любили Кришну. Более того, они любили Кришну даже сильнее, чем своих сыновей. До этого события, заботясь о своих сыновьях, гопи проводили различия между ними и Кришной. Но теперь это различие исчезло. Prabhupada Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. The distinction between one's own son and another son is not unnatural. Many women have motherly affection for the sons of others. They observe distinctions, however, between those other sons and their own. Комментарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Отличать собственного сына от сыновей других вполне естественно. Многие пожилые женщины испытывают материнские чувства к чужим сыновьям, однако они питают к ним другие чувства, чем своим сыновьям. But now the elderly gopis could not distinguish between their own sons and Krishna, for since their own sons had been taken by Brahma, Krishna had expanded as their sons. Но теперь старшие гопи не могли отличить своих сыновей от Кришны, ибо Кришна сам принял облик всех пастушков после того, как их похитил Брахма. Therefore, their extra affection for their sons, who were now Krishna himself, was due to bewilderment resembling that of Brahma. Можно сказать, что любовь гопи к своим сыновьям, облик которых принял сам Кришна, усилилась вследствие заблуждения, подобного заблуждению Брахмы. Previously, the mothers of Sridham, Sudham, Shubal, and Krishna's other friends did not have the same affection for one another's sons, but now the gopis treated all the boys as their own. До этого матери Шридамы, Судамы, Субалы и другие друзья Кришны выделяли своих сыновей среди других пастушков, но теперь они любили каждого из них как собственного сына. Shukadeva Goswami therefore wanted to explain the increment of affection in terms of Krishna's bewilderment of Brahma, the gopis, the cows, and everyone else. Поэтому Шукадева Госвами описывает это возрастание любви как один из результатов того, что Кришна ввел в заблуждение Брахму, гопи, коров и всех остальных. And the Prabhupada, Omagyanandanandasya Gyananganan Salakaya Chakshurvijamni Tarshmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Vadaya Krishna Pristaya Bhutare
Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Guruvani Pacharine Nirvishesha Shandavari Paschatya Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I read the translation for 26 has no purport. So I'll read them both together. 25. Previously, from the very beginning, the gopis had motherly affection for Krishna. Indeed, their affection for Krishna exceeded even their affection for their own sons. In displaying their affection, they had thus distinguished between Krishna and their sons. But now that distinction disappeared. Текст 25. Старшие гопи и прежде, с самого начала, по-матерински любили Кришну. Более того, они любили Кришну даже сильнее, чем своих сыновей. До этого события, заботясь о своих сыновьях, гопи проводили различия между ними и Кришной, но теперь это различие исчезло. Although the inhabitants of Vrajabhumi, the cowhead men and cowherd women, previously had more affection for Krishna than from their own children, now, for 1 year, their affection for their own sons continually increased, for Krishna had now become their sons. There was no limit to the increment of their affection for their sons who were now Krishna. There was no limit to the increment of their affection for their sons who are now Krishna. Every day they found new inspiration for loving their children as much as they loved Krishna. Текст 26. Хотя раньше пастухи и пастушки, обитатели Враджабхуми, любили Кришну больше, чем собственных детей, теперь в течение целого года их любовь к своим сыновьям постоянно усиливалась, поскольку облик их сыновей принял сам Кришна. Их любовь к своим сыновьям, которые были никем иным, как Кришной, безгранично возрастала. Каждый день их дети давали им новые поводы для того, чтобы любить их так же, как они любили Кришну. This pastime, Brahma Vimohan Lila, is very interesting. Эта игра Брахма Вимохана Лила очень интересна. Very unusual pastime. Очень необычная игра. Here, as it is saying that all the gopis, they had more affection for Krishna than their own sons. Здесь говорится о том, что у старших гопи было больше любви к Кришне, чем к своим сыновьям. Which is unusual in normal sense. Что это необычно, что является необычным с обычной точки зрения. I'm sure mothers here would agree that the affection for their own sons is more than for other devoted sons. То есть и матери здесь, они согласятся, что их любовь к своим сыновьям, она больше, чем любовь к сыновьям других преданных. But seems all of the mothers felt the same way, so it wasn't a problem because it was unusual, but it was in Vrindavan it was usual because everyone loved Krishna more than their own children. И несмотря на то, что это было необычно, но поскольку все матери чувствовали то же самое, это стало обычным. Хотя и во Вриндаване, конечно, все любят Кришну больше, чем кого-либо другого. Поэтому во Вриндаване это было обычно. Just like we love ourselves, so we love somebody because of the presence of the soul in the body. Мы любим кого-то, поскольку присутствует душа в этом теле. When the soul is gone, then quickly you have to burn the body the same day. И когда душа оставляет тело, вы сразу же должны сжечь это тело в тот же самый день. So the attractive principle is the soul. Поэтому привлекательный принцип в этом теле – это душа. So Krishna is the soul of souls. А Кришна является душой всех душ. He's the origin of all the souls. Он является источником всех душ. So therefore, naturally everyone is attracted to Krishna. Поэтому, естественно, изначально все привлекаются к Кришне. He's all attractive. Он все привлекающий. So then they could
that was normal in Vrindavan, that everyone loved Krishna more than their own. И во Вриндаване это было обычным, что все любят Кришну больше, чем самих себя. But now, since this Krishna expanded himself into the boys for about a year, they found that they had as much affection for their own sons as they had for Krishna. И сейчас, когда Кришна, он экспансировал себя и уже прошел почти целый год, они заметили, что у них столько же любви к своим сыновьям, сколько они испытывали к Кришне. And not only that, they had as much affection for the other gopis' sons as they did their own son. И не только это, а они поняли, что они испытывают столько же любви к сыновьям других гопи, столько же любви, сколько они испытывают к своим сыновьям. In other words, there was no distinguish between the affection they had for Krishna, the affection they had for their sons, and the affection they had for other sons. Другими словами, не было различия той любви, которую они испытывали к Кришне, к своим собственным сыновьям и к сыновьям других гопи. It was an equal amount. Она была в одинаковом количестве. And it was ever expanding. И она все время увеличивалась. So it's a very unusual phenomenon. Очень необычный феномен. But no one's going to complain, right? Но никто не жаловался. If you find your love increasing for everyone, it's terrific. Если вы находите, что ваша любовь к всем увеличивается, это удивительно. So that's because they were Krishna, everyone was Krishna. И это потому, что все они были Кришной. So that's the situation there. And the affection comes when we have affection in the material world. Our affection is for those we trust, for those we still love, like your family members, your mother, father specifically. First is, right, you're getting your shelter, you're getting your nourishment from your mother. То есть привязанность в материальном мире у нас есть к тому, кому мы доверяем. В первую очередь это к членам нашей семьи, к нашему отцу и матери, поскольку они заботились о нас, они нас защищали. You're feeling secure, she's giving you pleasure. И вы чувствуете, что вы защищены. So there's a mutual reciprocation of affection there. Поэтому там идет взаимообмен этой привязанности. Then the other family members. И также другие члены семьи, братья, сестры. Then outside of that, it's more. It says you have to make friends, right? А за пределами своей семьи, как говорится, вы должны делать друзей. Everyone's not automatically a friend like the family. They're automatically a friend. То есть все автоматически не являются вашими друзьями, как, например, ваша семья, все являются вашими друзьями. But when you go away from that, then you have to make friends. А когда вы за пределами своей семьи, вы должны делать друзей. So friendship is based on a mutual affection. You have the same affection. We have something in common. То есть for. Дружба, она возникает, она основывается на чем-то общем. То есть у нас есть что-то общее, что нас привлекает. Of course, that changes in the material world. В материальном мире это изменяется. According to how one changes, you may change your value system and your culture, like we have those who weren't born in the family of devotees. Это будет зависеть от того, как вы изменяетесь или изменяется другая личность. Вы можете изменить культуру, например, как вот изменили свои ценности, как, например, изменили те, кто был не рожден в семье преданных. So then that creates the criteria for friendship. И это создает определенные определения, на основе которых возникает дружба. If you want to get married, you have to say, is he a devotee? Is he a karmi? Is he a meat eater? Right? Как, например, вы решите создать семью, жениться или выйти замуж, и вы сразу же начинаете думать, он карми или преданный, ест ли он мясо. Different criteria now because your values have changed. То есть другие критерии уже, поскольку ваши ценности изменились. And so your friends will change. You get friends according to what is the common value. You get your friends like that. И ваши друзья, они тоже будут постоянно меняться. Это будет в зависимости от того, какие у вас общие ценности. И ваши друзья будут основываться на этом. So that will always be changed. Although there'll still be affection, a friendship for your previous friends.
И это будет постоянно изменяться, хотя у вас будет оставаться какая-то привязанность, и теплые чувства к вашим предыдущим друзьям. It won't be like your new friends, because you won't associate with them much anymore. Но он не будет уже таким же, как ваш новый друг, поскольку вы не будете общаться с ним уже много. What's the meaning of a friend if you never see them, kind of thing? Какой смысл вообще слова «друг», если вы уже не встречаетесь? So that always it changes in the material world according to your common interest. Поэтому в материальном мире это постоянно изменяется в зависимости от ваших общих интересов. But the common interest of every living entity is Krishna, the relationship with Krishna. Но общий интерес всех живых существ – это их отношения с Кришной. So if everyone unites around Krishna, then there'll be real friendship, unity, brotherhood. И если все объединятся вокруг Кришны, то это будет естественная дружба, сотрудничество. Because our common interest will be Krishna. Поскольку ваш общий интерес – это Кришна. So Krishna, for the pleasure of Brahma and the pleasure, because Brahma wanted to see what Krishna would do. Let's test his power. See how he'll behave. I play a trick on him. И Кришна для удовольствия Брахмы, поскольку это было желание Брахмы увидеть, как Кришна поведет себя, когда он будет его разыгрывать. So Krishna agreed to play games. Поэтому Кришна согласился сыграть в эту игру. And at the same time, the elderly gopis always desired to mother Krishna. Но в то же самое время старшие гопи, они хотели всегда заботиться о Кришне так же, как мать. They always desired that Krishna was their son. Они всегда хотели, чтобы Кришна был их сыном. And the cows always desired to feed Krishna their milk. А коровы всегда хотели кормить Кришну своим молоком. So there's also so to fill those desires for his devotees, then Krishna arranges pastime. И для того, чтобы выполнить желания своих преданных, Кришна устроил эту игру. And so he expanded himself, and nobody knew what was going on. И он экспансировал себя, и на самом деле никто не знал, что происходит. For a year. В течение целого года. So this is the potency of Krishna. И это могущество Кришны. That he expanded himself exactly as his friends, the same characteristics, the same color, the same lunch bags. Что он распространил себя во всех своих друзей в точной копии их и даже копии их сумочек. Normally for the material expansion, Krishna doesn't do it. From the agency of Balaram to the Chatavira to Mahavishnu's, then they make the creation. Обычно для материального творения Кришна сам это не делает, не экспансируется. То есть это происходит через Баларама, потом через Чатурвьюху. But it's Krishna's idea. Но это идея Кришны. But it's carried out by his different internal energies. Но это происходит через его различные энергии. And then for the actual material creation, then the Lord Brahma creates the different species and stuff in the universe. И для материального творения Господь Брахма, Он творит различные формы. But and then Krishna goes into that as the super soul also. И Кришна входит в них как сверхдуша. But it's Krishna's idea. Но это идея Кришны. Earth, water, Krishna says, fire, air, mind, intelligence, ether, ahankara. These are all my energies. То есть земля, вода, огонь, эфир, ум, разум – все это энергии Кришны. And apart from that, there is this Jiva Bhuta. There is my separated energy known as the Bhuta, living entity. И помимо этого существует еще отделенная энергия Джива-Бхута. So that's everything. И вот это все. Right? What else is there? Earth, water, fire, air, sky, mind, intelligence, ahankara, the self,
and then there's only Krishna left. То есть и это все, то есть земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго и душа. То есть помимо этого остается только Кришна. Aham sarvasya prabhava, Krishna says. Everything is coming from me. И Кришна говорит, что на самом деле все исходит из меня. Everything is Krishna's. Все принадлежит Кришне. Krishna is everything, everything is Krishna. Кришна — это все, и все является Кришной. But this glass is not Krishna. Но вот этот стакан — это не Кришна. But it's Krishna's. Но он принадлежит ему. But then again, it's not different from Krishna, right? Но в то же самое время он не отличен от него. So then the different devatas come, 33 million. Потом появляются различные деваты, 33 миллиона, Who manage everything here. те, которые управляют здесь всем. And thus the material creation goes on. И так материальное творение продолжается. But it's all Krishna's arrangement. Но все это было устроено Кришной. But he's just doing it by his idea. Но все он это делает просто своей идеей. But in this situation, Krishna expanded himself directly. Но в этом случае Кришна экспансировал себя сам, It непосредственно. wasn't through the agency of Balaram Это не было через Баларама or Vishnu или Вишну, or Brahma or или через any Брахму, of the demigods. He didn't take any help from anyone. или через каких-то полубогов. Он ни у кого не просил помощи. He directly did it all himself. Он сам лично сделал это. And it wasn't difficult, И это было несложно для него. which proves that Krishna is Surat. He is completely independent. Что подтверждает то, что Кришна он является Шурат, то есть полностью независимым. And that actually everything is dependent on him. И на самом деле все зависит от него. What's that Upanishad? Prabhupada quotes a lot. How the living entities are one, and Krishna is the maintainer of all the others are maintained. То есть где это упоминается? Шрила Прабхупада очень часто цитирует в том, что Кришна, он поддерживает всех, а все остальные, они поддерживаемы Кришной. What's that Upanishad mantra Prabhupada always uses? Какая это мантра из Упанишад, которую Шрила Nitto Прабхупада... Nitananam, Chaitanas Chaitananam. That the one living entity, Что одно живое существо, and there's the many living entities. и также существует много живых существ. But the many living entities, they're both eternal. Они все вечны. But the one living entity, he's maintaining all of the other living entities. Но одно живое существо, оно поддерживает все другие живые существа. They're dependent on him. И они зависят от него. But he's dependent on no one. Но он не зависит ни от кого. He's Surat, completely independent. Он Сурат, полностью независим. So this Krishna's proving that statement. You know, he is everything. He's a support of everything. И Кришна подтверждает это утверждение, что он поддерживает всех. Everything is dependent on him. И все зависит от него. And he doesn't need all these things. И ему всего этого не нужно. He can do everything without these so-called secondary creators and things like that. Он может обойтись без всех этих второстепенных творителей и так далее. And it also proves that Krishna is all attractive. И это также подтверждает, что Кришна, он всепривлекающий. Prabhupada said God has no name, Шрила Прабхупада говорил, что у Бога нет имени. but we give him a name according to his attributes, qualities, pastimes, etc. Но мы даем ему имя в соответствии с его атрибутами и качествами. Radha Madhava, Nikunja Vihari, Gopi Janavalava, Sodanandan, all these different names according to the pastimes and relationships. Все эти разные имена в соответствии с его отношениями и играми. But Krishna is the best name because Krishna means all attractive. Но Кришна — это наилучшее имя, поскольку Кришна значит всепривлекающий. All attractive means everything is attracted to that. Всепривлекающий — это значит, все привлекается к нему.
But the name, it's not just the name. The name Krishna is not necessarily all attractive. The name Krishna is not necessarily, it means all attractive. But all of his names are all attractive. То есть и имя Кришна значит все привлекающие, но все его остальные имена, они также привлекательны. We use this argument from other people, other names of God, other religious denominations. Мы используем этот аргумент для всех других. They all have a name for God. То есть для всех других определений в других религиях, поскольку у всех есть какие-то имена для Бога. Prabhupada say, okay, what is the best name of God? Но Прабхупада сказал, да, это хорошо, но какое лучшее имя для Бога? He says it's Krishna because it means everyone is attracted, so that's the best name. То есть все привлекающие, это значит все и вся привлекаются к нему, поэтому это имя наилучшее. But why is Krishna all attractive? Но почему Кришна все привлекающий? What is it about him that's all attractive? Что это в нем такое, что все привлекает? Let's ask you devotees, you're all devotees of Krishna. Это нужно спросить у преданных. Вы все являетесь преданными Кришны. Why is Krishna all attractive? Почему Кришна все привлекающий? Because he is Krishna. Huh? Because he is Krishna. Right, perfect answer. Совершенный ответ. So what is Krishna? А What is Krishna? Кто это Кришна? Что это? Who is Krishna? Кто он? Supreme Personality of Godhead. Верховная личность Бога. What else? Что еще? What qualities? Он объединяет в себе все качества. Какие качества? Because of his qualities. Go on. You can spend the whole class like this. Unlimited. Он то, что мы все стремимся прийти. Он то, который мы все хотим коснуть его лотосовой стопы. We all want to touch his lotus feet. We all want to achieve him. Why? Почему? Because he's all attractive. Потому что он всепривлекающий. Why is he all attractive? А почему он всепривлекающий? Because everything is boring in material world. Everything is gray, boring. But Krishna is always refreshing, and he never failed in amazed everybody. То есть в материальном мире все серое, все скучное, а Кришна, он удивительный, и он никогда не разочаровывает, он всегда освежает. Yeah. What else? Что еще? Because we love ourselves the best, and Krishna is the self of the self. Поскольку мы любим Кришну, He's the self of the self. себя больше всех, а Кришна, он является центром нас. What else? Because Krishna loves his devotees. He's what? He loves his devotees. He loves his devotees. И когда мы видим, как происходит обмен между Кришной и преданными, это привлекательно. And when we see how Krishna, he reciprocates with his devotees, it's very attractive. Bhaktavatsala. Он Бхактаватсала. Great quality. Очень великое качество. Plus he's so beautiful. Плюс еще он очень красивый, So sweet. такой сладкий. It's a great dancer. Он великий танцор. Right? And where's he has a tribangi form. И он стоит в форме трибанга. He plays a flute. Он играет на флейте. Wears a yellow dhoti. Он носит желтую доти. This is Krishna, right? Это Кришна, ведь так? All attractive. Он всепривлекающий. But you see, these boys, they weren't blue. Ну, посмотрите, эти мальчики, они не были синими. They weren't wearing yellow dhoti. Они не носили желтую доти. They didn't have the same voice as him. У их голос не звучал так же, как его голос. They were different. Они были другими. But still, the gopis were just as attracted to those boys as they were Krishna.
Но посмотрите, гопи, они привлекались к этим мальчикам так же, как они привлекались к Кришне. Because he was Krishna. Поскольку он был They Кришной. were Krishna. Поскольку они были Кришной. So what is it about Krishna? И что же такое вот в Кришне? Because all those boys are different colors, different voices, different natures, different personalities, different characteristics. Поскольку все эти мальчики, они были разного цвета, они проявляли разные характеры, у них разные были определения. So it means whatever form Krishna takes, even if it's a fish or a boar, whatever form he takes, it's all attractive. Какую бы форму Кришна ни принял, пусть это будет даже форма рыбы или вепря, он всепривлекающий. Because Krishna is supreme personal of Godhead. Then why are they attracted to the boys as much as Krishna? Но почему они привлекались к этим мальчикам так же, как и к Кришне? No, the boys, they've attracted as much as to the boys as Krishna. Да, Кришна Бог, но они привлекались к этим мальчикам так же, как и к Кришне. What Krishna is the supreme personality of Godhead? И что вот это, Кришна — верховная личность Бога. There were thousands of boys, all different personalities. Но посмотрите, тысячи мальчиков, они все различные, все разные личности. They was all Krishna. И все они были Кришной. So it doesn't matter which one was, everyone else disappeared, and there was one Krishna there. It'd be that he may not be blue, he may not have a flute. И даже не важно, их там были тысячи, и, положим, все они исчезли, и остался только один. И у него даже не было бы флейты, и он не был бы синий. He's still that supreme personality of Godhead. Но он все равно та самая верховная личность Бога. So what is Krishna? Тогда что это Кришна? What does Krishna actually mean? Что вообще значит Кришна? But it does show that, you know, that Krishna is he's everything. Но это подтверждает то, что Кришна является всем. And he can appear in any way he wants to. И он может явиться в любой форме, в какой он пожелает. But still he's the same Lord, whichever form he takes. Но он остается все равно тем самым Господом, какую бы форму он ни принял. And he's all attractive. И он To his всепривлекающий. devotees. Для своих преданных. But the non-devotees are not all attractive. Для непреданных он не является привлекательным. There's a criteria to feel Krishna's all attractiveness. То есть есть определенное определение, в которое включает в себя вот эта привлекательность Кришны. There's a qualification. Есть определенные квалификации. So many people saw Krishna 5,000 years ago. 5000 лет назад много кто видел Кришну. Mahaprabhu. Махапрабху. It's not that everyone was immediately attracted to it. Но это не так, что все сразу же привлекались к нему. In such a way that they would give their lives. По крайней мере, не таким образом, что они могли бы отдать свою жизнь. Because there's in the material world we're here to qualify ourselves again. Поскольку здесь, в материальном мире, мы находимся для того, чтобы снова стать квалифицированными. We've forgotten our qualified position. Мы забыли о нашем квалифицированном положении. As servants of Krishna. Как слуг Кришны. Our service is to assist Krishna's pleasure. Наше служение — помогать в наслаждении Кришны. So when one understands this, or realizes it, and acts in that propensity, когда мы понимаем это, реализуем это и действуем таким образом, then one is qualified to actually perceive Krishna's all attractiveness. И тогда вы становитесь квалифицированы для того, чтобы прочувствовать вот эту всепривлекательность Кришны. As we're the same quality, we're also eternal, we're also knowledge, we're also bliss. Мы обладаем теми же качествами. Мы вечны, мы полны блаженства, знания. But very finite. Но в очень незначительном So количестве. when the qualification is there, then Krishna extends his potencies to us. И когда квалификация в нас присутствует, то Кришна, он экспансирует свои энергии к нам. And then with imbued with his extra potency, then we have enough potency to actually touch Krishna, to meet Krishna.
И когда эти две потенции соединяются, то тогда мы уже сможем соприкоснуться с Кришной. So that qualification is to be favorable and serve him in a favorable way. И это квалификация, что мы должны служить Ему в благоприятном настроении. With affection. С привязанностью. Friendship. Дружбой. When it's touch, when you meet Krishna, when those two combine, then that affection will turn into love. И когда вы соединитесь с Кришной, то вот эта привязанность, она превратится в любовь. So who is Krishna? It's a very difficult subject. И кто такой Кришна? Это очень сложная тема. Brahma, he will say in the next chapter. И вот Брахма в следующей главе говорит, that Krishna, I can't understand you at all. Он говорит: Кришна, я не могу понять тебя совсем. Others may understand, they may say understand you, let them say what they like. Другим говорят, что они понимают тебя, пусть они говорят, что хотят. As far as I'm concerned, I cannot understand your body at all. Но то, насколько я понимаю, я не могу понять тебя совсем. You're standing there with your flute in your belt and some leaves in your hair. Ты стоишь здесь с флейтой, заткнутой за пояс, и листочками в волосах. And some rice and yogurt in your left hand. И держишь рис, смешанный с йогуртом, в левой руке. You got some minerals paints from the rocks and making different designs on your face. Твое лицо расписано минеральными красками. And you have your stick. У тебя есть палка. You look like you don't have sufficient education. И похоже, что у тебя даже нет образования. In other words, you're a village cowboy. Другими словами, это деревенский пастух. But as far as I'm concerned, I can't understand you at all. Но то, насколько я понимаю, я не понимаю тебя совсем. Because he knows that he's not different. He's a worshipper of Lord Vishnu. He's the same person. Поскольку Брахма знал, что это Вишну, та личность, которой он поклоняется. And Krishna didn't tell him. Krishna didn't tell him the secret. He didn't reveal anything to him. И Кришна не сказал ему, не открыл никакого секрета. He didn't even, say that he'd beat. My joke was better. My trick was better than yours. He didn't say that either. Он даже не сказал, что я смог разыграть тебя лучше, чем ты меня. In fact, he didn't say anything at all. Он вообще ему ничего не сказал. And Brahma was getting more and more embarrassed as he was praying to Krishna. И Брахма чувствовал все больше и больше стыд, когда он молился Кришне. And Krishna was looking and to say, who is this big man with 4 helmets bowing down to the ground? А Кришна смотрел на него так, как будто что это за человек, у которого 4 короны и который кланяется мне. Chanting all these prayers and который воспевает, возносит все эти молитвы. Why doesn't he go away? He doesn't know I'm playing with my friends. Почему бы ему просто не уйти отсюда? Я хочу играть со своими друзьями. What is so Brahma was thinking? The more he was talking, the more bad and the more difficult he was feeling. И Брахма начал чувствовать, чем больше он говорит, тем более сложном положении он оказывается. So then he had to say Haribol and he did a prikram Krishna and left. Поэтому он просто сказал Харибол, обошел его 3 раза, то есть сделал парикраму и ушел. Krishna didn't say anything. А Кришна ничего не сказал. Indra came and apologized. Krishna forgave him, and it was. Когда Индра пришел, он извинялся, Кришна как бы простил его. Brahma was really bewildered. А Брахма был абсолютно запутан. So, don't play tricks with Krishna. Поэтому не пытайтесь разыграть Кришну. Unless you're a cowherd boy. Конечно, если вы не являетесь пастушком. So this is an extraordinary pastime that makes you wonder what Krishna actually is. И вот эта удивительная игра, которая заставляет вас задуматься, а кто вообще такой Кришна? It's not because he's beautiful. It's not because he's blue. It's not because of the way he plays. It's not because he dances. If he wasn't that, he would still be all attractive. То есть это не потому, что он синий, не потому, что у него желтая доти, флейта, не потому, что он красивый, танцует. Даже если этого всего нет, он все равно всепривлекающий. So why is he blue? А почему тогда он синий?
Why does he have lotus-like eyes? Почему у него глаза подобные лотосам? Well, you answer the question you can ask yourself. If you're God, you can do anything you like. Who would you be? Как вы, например, можете задать себе вопрос. Вот если бы я, например, мог быть Богом и выглядеть как угодно, вот как бы я стал? What kind of form would you take? What kind of identity would you take? Anything is yours, complete. At your free will, you can take anything. Какую бы форму вы приняли, как бы вы отождествляли себя, у вас полная свобода выбора. What would you take? Кем бы вы стали? Anyone think about it? Кто-нибудь вообще об этом задумывался? Good. You shouldn't think about being God, but Конечно, мы не должны думать о том, чтобы стать Богом, but as an exercise, но просто как упражнение. what would you be? What form would you take? What character would you have? What То есть какую бы would your personality be? форму вы приняли, какие бы у вас был характер, какие черты? Okay, you don't have to say. But I guess Ну, не нужно об этом говорить, но я думаю... if we wrote it down, everyone would have something different. То есть, ну, мы не будем об этом говорить, но если бы мы записали, у всех бы было разное. Right? So Krishna's blue, he wears yellow dhoti, he stands tribanga, he plays flute, he lives in Vrindavan. И вот Кришна, он синий, он носит желтые доти, он стоит в форме трибанги, и он живет во Вриндаване. He spends his time looking after calves and other things. И он проводит свое время, смотря за телятами, ну и другие вещи. That's what he does. Это то, что он делает. He's a person. То есть это в настоящем. So that's what he would do. If you were God, you may do it differently. Но если бы вы, например, были Богом, вы бы что-то делали другое. But he showed he did it differently. He did it thousands of times differently, thousands of boys. Но посмотрите, он показал, он сделал 1000 раз по-другому. Он проявил себя в форме 1000 мальчиков. And each one was as attractive, the same attraction for any of those forms as the blue Krishna. И привлекательность каждой из этой формы была точно такая же, как и к этому синему Кришне. So who is Krishna actually? И кто же тогда Кришна? Very difficult. Очень сложно. So this why everyone was bewildered. Именно поэтому все были полностью сбиты с толку. Finally, Balaram, who is not different from Krishna. И в конечном итоге Баларам, который не отличен от Кришны. A few days before the end of the year, then he guessed it right. То есть за несколько дней по истечению года он стал думать, что что-то не так, и он угадал правильно. So then he asked Krishna, "What's going on? И он Why are you doing this?" спросил у Кришны, что вообще происходит, почему ты это делаешь. Anyway, that'll be explained later. Но так или иначе это будет объясняться дальше. Jai, beautiful Krishna ki, Jai, Shambhagadama ki, Jai, my Bhaktavinda ki, Jai, Gopamanandi, Sivopari ki, Jai. Hare Krishna, thank you very much. You mentioned about loving each other in a community. So I was just wondering about, we had a professor come to our temples and he found that nobody greeted him. He went to many temples. Who came? A professor Okay. or one of the scholars of well-wishers of ISKCON. And he found nobody greeted him. And even though this was mentioned about a decade now, we still find that there is so much impersonalism within our society. So what do you think, what's that reason? People will go with long faces, no smiles. Right now it's obviously face mask, but without the masks there were no smiles or greetings. So what do you think? What is the reason? То есть вы говорили здесь о любви в общине, в обществе, но был такой случай, где-то лет 10 назад один из профессоров, который очень хорошо относится к ISKCON, он приехал в наш храм, и он заметил, что на самом деле его просто даже никто не поприветствовал. И вы можете объяснить, почему в нашем обществе нет вот это, никто не проявляет
какой-то привязанности друг к другу. Никто даже не улыбается. Конечно, сейчас этого не видно, все одели маски себе на лицо, но как бы нет, очень много имперсонализма. Почему это происходит? I think it's because, the devotees should be in the mode of goodness. Преданные должны находиться в гуне благости. And the mode of goodness is like, self-satisfaction there. И в гуне благости присутствует чувство самоудовлетворения. And just like in your close family, как, например, даже вот в вашей семье, в близких отношениях, you don't say please and thank you for everything. Вы не говорите там постоянно «пожалуйста» и «спасибо» за все, что там делают. In Sanskrit, it's not like that. It's please and thank you. It's not in Sanskrit. That's not. They don't really use that expression. То есть на санскрите эти выражения даже много не используют. You're sitting with your family for lunch. You say, "Please pass the salt." Например, вы сидите и обедаете и говорите: «Пожалуйста, передайте мне соль». Thank you very much. Большое спасибо. You don't say it, right? Вы так не говорите. Not necessary. В этом, в принципе, нет необходимости. Because you have a very intimate relationship with them. Поскольку у вас очень близкие отношения. So I think like that, devotee becomes a little callous to his own body, and he may become a little callous to others also. То есть преданные, они уже начинают относиться пренебрежительно к своему телу и также пренебрежительно к телам других. So if you're not a preacher, поэтому, если вы не проповедник, or haven't been trained like that, then you carry on your life, everyone's carrying on their life. То есть, если вы не проповедник и вас так не воспитывали таким образом, то вы просто живете своей жизнью, все остальные живут своей жизнью. In Mayavadi temples, they treat you nicely. Ну, в храмах, например, Майвади, к вам будут относиться очень хорошо. We have the most personal philosophy, but we don't actually show it personally like that. То есть у нас на самом деле самая личностная философия, но мы не показываем это. But it's not really about the externals. I think that's why the devotees are like that. Но я думаю, все это оно основано не на внешних, не на чем-то внешнем, именно поэтому преданные такие. You don't feel it really necessary. Вы просто не чувствуете, что в этом есть необходимость. You have to smile at everyone and say hello to everyone and be nice to everyone. That's politically right. То есть не то, что вы чувствуете, что вы должны всем улыбаться, со всеми здороваться, и это политически корректно. But some of those, they do it, and people overdo it also in the other. Но кто-то это делает. Devotee said one day he was coming to this Sunday program. Преданный рассказывал, что однажды он приехал на воскресный пир в Америке. Anyway, there was a church also in the same street. На той же самой улице там была церковь. So they said, let's try. It wasn't an ordinary church. There's, so many denominations of Christianity. There's thousands. So it wasn't a... То есть это была необычная церковь. То есть в Америке очень много различных церквей. Это вот одна была из каких-то. So they decided they went in the church on Sunday. So they're going to the Sunday program. И они решили, что вместо воскресного пира они зайдут вот в эту церковь. And after the church program, then he said, we have some new brothers and sisters have come. И вот после того, как эта программа в церкви закончилась, они сказали, вот у нас есть новые брат и сестра, которые к нам пришли. Everybody was with his wife. Это был преданный со своей женой. He said, every single person came up and said something, smiled at them and said, welcome, and every single person. И он сказал, что абсолютно каждый подошел, улыбнулся и сказал что-то хорошее, поприветствовал. So they may go overboard on the external thing. Но это могут быть внешние вещи. So as you become transcendental, what it means transcendental, you become a little indifferent to the society, friendship and love. И когда вы становитесь трансценденталистом, то есть вы становитесь таким равнодушным к обществу, к дружбе, к любви. It's not so important anymore. Это уже становится неважным. So I think that's a lot of. That's some of the reasons why I feel like that. То есть это одна из причин. I'm not trying to smile to everyone and say hello, welcome to Mayapur, and take
prashadam. Of course we do it, but not extensively. То есть, и это причина, по которой я думаю, что, я чувствую, что это так происходит, что, например, я сам лично не говорю каждому «добро пожаловать в Майяпур», там делюсь с ним прасадом. When a person advances, he thinks that everyone's advanced also, so he doesn't think that people are suffering and need attention, they need some kind words, they need some counseling. То есть, и когда личность начинает прогрессировать, то есть достигает определенного уровня, она думает, что все другие тоже находятся на этом же уровне, и ему абсолютно не нужна какая-то вот эта эмоциональная поддержка, какие-то там слова добрые. And my thoughts. Это мои мысли, размышления. Thank you for the class, Prabhu. А вот мы слышали, как Кришна проявляется в разные формы. Там, и я смотрел Шримад Бхагаватам, который там сидит перед Pankajanghri Prabhu, и вспомнил, что это Бхагаватам не отличный, это сам Кришна. Как можно увеличить привязанность к Бхагаватам? Okay, we heard Krishna, he takes different forms. And he also takes form as Bhagavatam. Also? In the form as Bhagavatam, Shrimad Bhagavatam. And how we can develop our attachment, our love to Shrimad Bhagavatam. Because it's a literal incarnation, in as much as it's trying to present Krishna through the medium of words. То есть это литературное воплощение Кришны, оно представляет Кришну через слова. You can only know Krishna by direct experience. Но Кришну вы можете узнать только через личный опыт. You can't know him by words or anything else. Вы не можете узнать его через слова или через что-то еще. But this is giving you an idea of what is Krishna. Но она дает вам идею, кто такой Кришна. So it's very potent. Поэтому он обладает большим могуществом. Because a lot of it is directly about, Krishna's name, form, qualities, pastimes, directly about his personality. Поскольку здесь очень много описано о его форме, о его имени, о его деятельности, здесь очень много описано о его личности. Therefore, we appreciate Shrimad Bhagavatam. Именно поэтому мы оцениваем Шримад Бхагаватам. And because that is a difference between Bhagavatam and all the others. И это как раз отличает Бхагаватам от других писаний, Other Puranas. от других Пуран. That Narada told Vyasadeva, the author, you failed to describe these things. Krishna's name, fame, quality, pastimes, etc. You failed to describe them elaborately. So don't do one which is mainly that. То есть Нарада Муни сказал Вьясадеве, что на самом деле ты не смог описать Кришну, его качество, его форму, его деятельность, поэтому ты должен написать еще одно писание, в котором ты сможешь этого достичь. So as your faith develops, then Krishna will reveal how he is not different from Bhagavatam. Насколько будет развиваться ваша вера, увеличиваться, то Кришна настолько вам будет показывать, что он не отличен от Бхагаватам. If it wasn't Krishna, why sometimes you cry when you read it? И если это не был бы Кришна, почему иногда вы плачете, когда вы читаете его? Why sometimes you feel ecstasy by hearing it? Почему вы чувствуете экстаз, когда вы слушаете его? Maybe rare, but sometimes it happens. То есть, возможно, это редко, но иногда это происходит. So that's how you can know it's Krishna, because of what you feel from it, what you get from it. То есть так вы можете узнать, что это Кришна от того, как вы чувствуете от своего отношения, своего чувства к этой книге и также от того, сколько вы получаете взамен. But otherwise, where's this flute? Where's this yellow dhoti? А в противном случае, где здесь желтая доти, где флейта? You said it's Krishna. I don't see it. It's white. It's black and white. То есть вы говорите, это Кришна, но тут он белое, написано черным. So it's the same. What is Krishna? Это тот же самый вопрос. И что же тогда Кришна? He appeared in thousands of different ways. Он проявил себя в 1000 разных формах. You think he can't appear as a book?
А вы думаете, он не может явиться как книга and have the same potency? и обладать тем же могуществом? But the attraction is about our qualification. Но то, насколько мы привлекаемся, эта привлекательность, на самом деле, это наша квалификация. According to our degree of affection for Krishna, that much Krishna is revealed. В зависимости от того, какой у нас уровень привязанности к нему, настолько Кришна и проявит себя. Anyway, these are the recommended processes by the great knowers of Krishna, great lovers of Krishna. This is what they've given us. Но так или иначе, это тот рекомендованный процесс, который был нам дан теми, кто знает о Кришне, и тот, кто любит Кришну. Когда слышал, я вспомнил, как Вьясадев начал медитировать и увидел Кришну и материальная энергия, которая сидела позади, и она не влияла на Кришну. In his meditation, Vyasadeva he saw Krishna and material energy, which was behind Krishna and doesn't affect on him. Sorry? In his meditation, Sorry? in meditation, the Brahma, Vyasadeva meditate on Krishna. Meditation. Yeah, in his meditation, Vyasadeva he saw Krishna and he saw material energy, which was standing behind him and doesn't affect on Krishna. Yeah. И на вопрос, почему же Кришна всепривлекательный, я для себя такой ответ открыл, что он всепривлекательный, потому что материальная энергия, это его энергия, она не влияет на него. And on the question why Krishna is so attractive, because material energy is not effect on him. What was the question? It wasn't a question, it's just like Comment. like a comments. It was an answer on your question why Krishna is all attractive. Because it was answer on your question Yeah. why Krishna is all attractive. So why is he unattractive? Because material energy is not effect on him. What does affect him? А что тогда влияет на него? He's Surat. He's controlled by one thing, that's love. Он Of his devotees. контролируется только одним, любовью своих преданных. That's one weakness he has. Вот эта слабость, одна слабость, которая у него есть. He can be controlled by the love of his devotee. Otherwise, he is the supreme controller. То есть его можно контролировать, он контролируется любовью своих преданных. В противном случае он во всем остальном он все контролирующий. But someone has pure love, then he becomes disarmed. Но если у кого-то есть чистая любовь, это его обезоруживает. He becomes helpless. Он становится беспомощным. Wonderful Krishna. Удивительный Кришна. Would you think of that? Вы бы об этом подумали? Jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shrimad ki jai. Его Милость Панкаджангри Прабhu S.B.